Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito ang panimula nating pag-aaral bilang pagpapatuloy sa na udlot na pag-aaral natin because of the month of Ramadan. Natigil tayo. At alhamdulillah, natapos na ang month of Ramadan. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala, balik na naman tayo sa pag-aaral. So now, nandito tayo sa subject nating saying. How to speak pure Arabic language. Ano tayo magsasalita ng puro ng salitang Arabiko. Meaning puro like the Quran. That's a pure Arabic. Madali nating maintindihan, maunawaan kapag natuto tayo dito. Inshallah. Pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. So, bago tayo magpatuloy, may assignment kayo dyan. Remember, 2 picture yung binigay ko, 3 yon. Hindi mo na yon. Babalikan muna natin ang mga bokabularyo. Of course, ang buwan yun eh. Napakahalaga na balikan natin ang mga bokabularyong ginamit natin from Book 1, Lesson 1 up to Lesson o Chapter 1, from Book 1 up to Chapter 16. Hindi natin siguro matapos ngayon to. Maari sa linggo, inshallah. Siyempre, yung pang mga karagdagan natin at yung mga book 2 natin. So, mahalaga ito. Napakainam na balikan natin ito. Okay? So, hindi na tayo magtatagal. Balikan natin ang mga bokabularyo. Dago tayo sa Book 1, Chapter 1. Okay? Al-Wahdatul Ula, the first chapter. Ito yung mga bokabularyong ginamit. What is akhun? Brother. A brother, yes. Kapatid na lalaki. What is sister? Ukhtun na. Maganda yan. Ukhtun, akun. Di ba? Pag narinig mo ulit, lalo mong nasasariwa, lalo itong natatanim sa puso't isipan, nagiging magaan, nagiging madali. Pag sa pag pumunta ka sa ibang bansa, talagang dismayado tayo dahil hindi natin naintindihan yung sinasabi ng mga tao. Like for example, punta kang gitna silangan, Arabic, no? Wala kang kaalam-alam, tatrabaho ka, no? So, dahil sa paulit-ulit mo naririnig yung kanilang sinasabi, minsan nagtatanong ka pa, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Dahil sa gusto mong matuto, nalalaman mo, unti-unti, sa paulit-ulit mong naririnig yung salita nila. Ganito rin yun. Paulit-ulit, nagiging magaan, madali, at nadaling tanim sa puso't isip, hanggang sa matuto tayong magsalita. Okay, what's arba'a? 4, no? Arba'atun, feminine. Arbaun, masculine. Okay? Arba'a, if I said arba'a, may tamarbuta. Yan, stop ako eh. Arba'a. Okay? Arbaun is arba'. That is arba' is masculine form. Arba'a, arba'atun, mas feminine form. Ana? Ana, yes, I, ako, Auntie. You. Babae, lalaki? Babae. Ikaw, no? You. Ay lalaki, ikaw? Anta. Okay. Ahlan wa sahlan? Welcome, no? Welcome. So, pwede ring marhaban and suitable. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Welcome. Aina. Puro Arabic lang ako. Tayong nagtatagalog. What's aina? Saan? Okay, where? It's none. It's none is masculine, and what's the feminine is none? It's natan or it's natani, no? It's none, it's natan. Okay, what's name? Ismun. Ismun is name, okay? Alhamdulillah. Bikhair. Fine. Fine, okay? Talata. 3. Yes, talatatun, and talatun, masculine, feminine, 3. Jinsiyatun. Nationalidad. Okay, nationalidad. Wama jinsiyatuka anta. Okay? Khamsa?
Kamsunen, kamsatun. 5, feminine. Okay, sadikun, Friend. kaibigan. What's the feminine? Sadika. Sadika. Okay, sadikatun, sadika. Talib, Student. student. What's the feminine? Taliba. Yes, taliba. Talibatun, talibun. Taliba. Tabiba. Doctor. What's the masculine? Tabiba. Tabib. Okay, tabibatun, tabiba. Tabibun, tabib. Doctor. Very good. What's ka? Anta, di say mukatab. Remember the ka, kumakum, ki kumakun na, ya mutakallim. And then yung umpisa, kumakum, ha kumakun na. They are, walaikum salam rahmatullah, they are damair, damirun muttasilun. They are attached. Palagi silang nakadikit ang hukumahum, hakumakun na, kakumakum, kikumakun na, ya mutakallim or ya nisba, and the na. Palaging nakadikit yan sa salita. And they are always majruren mansub. But they are definite because pronoun. Okay, remember that. And huwa kumakum, they are damirun or damair munfasilun. They are detached. Hindi sila pwedeng dumidikit. And they are always marfu naman. But they are always indefinite pa rin. Okay? Remember that. So, ka is mukatab. In the meaning of mukatab is the second person. Nasa harapan mo. Ka meaning anta, and the ki is the feminine anti. Yes, very good. You, ki. Kaki, al-mukatab. Kayfahaluk? How are you? Kumusta ka? Kayfahaluk ka? Kayfahaluki? Kayfahalukum? Marami kayo. Kayfahalukun na. Okay? Ganyan yan. Kayfahaluk. Ma? What is ma? Ano? What? Pero marami ang ma. But pinag-aralan natin in book 1, chapter 1, book 1, ma is what? Mas buka? Like that, okay? Alhamdulillah. Ma jinsiyatu ka? What is your nationality? Okay. Mudarrisun. Mudarris is the teacher masculine. What's the feminine? Mudarrisa. Mudarrisa. And mayroon tatlong tawag sa teacher. The number 1 is mudarris and the mudarrisa or mudarrisun, mudarrisatun. What's the number 2? Muallim and muallima. Meaning pag sinabing muallim, muallimun. Muallima, muallimatun. Muallimah. Tamarbuta became ha. And another is ustad. If you say ustad, that is a masculine. If you say feminine, ustada. Not ustadja. Ustada. Ustadatun. Ustada meaning teacher. Feminine. Very good. What is ma'as salama? Don't say masalam. That's wrong. Ma'as salama. Then ta marbuta. Ma'as salama. What's ma'as salama? Goodbye. Paalam. Okay, goodbye. Paalam. Ma'as salama. Pag mag-iwalay na kayo, no? Madalas nyo maririnig yan sa mga nag-abroad, kahit na sa mga Pinoy, pag-uwi nila kahit di Muslim, kaya lang pronounce mali. Dahil sa naririnig lang nila, Islam kasi mga Arabo, tingin nila, siguro pag dinig nila, masalam lang. Hindi. Ma'as salama. Okay? What is mean? From, mula. Okay? Muhandisa. You say feminine, muhandisa. Muhandisatun. Muhandisun is muhandis, the masculine. Muhandisun. Naam? Yes. Oo. Hada. Ito. This. And the feminine is? Hadihi. Singular to, They are always definite. This say is musyara. Demonstrative pronoun. They are always definite. And they are mabni. But they fully decline. Bagamat mabni can be marfu, mansuben, majrur. Hal. This say hal. Pagtatanong, no? Hal. And ansatul kata. Pagtatanong ito. Okay? Huwa, this is a damirun mumpasilun, palaging naka-iwalay, they are always marfu and definite. What is huwa? Shia. What is the feminine? Hiya. Yes, shia, hiya, huwa. Okay? Wahid. Wahida is the feminine. Okay? What's wahid? One. Very good. What is ya mutakallim? Ya nisba? The first person. Daya. Kapag ginagamit natin to, pwedeng sabihin kitabun, my book, kitabi. Okay? So, nakapatungkol ito sa sarili. Yaunis ba? Paakong ya. Pag nasalita ka, paako.
Okay, they say, ya mutakallim. Yung mismo nagsasalita mutakallim, from kallama, yatakallamu, mutakallimun is the ismu file. From form 2, they say, yung mismo nagsasalita. Okay, that's a mutakallim, ismu file. The one who speak. Okay. They call this ya mutakallim or yaun nisba. Okay, that's a book 1, chapter 1. Okay, al-wahdatul ula. In al-wahdatul thani, this is the vocabulary na ginamit natin. Adhanul Fajri. Ang ganda, no? Maganda, no? Sinasariwa natin yung mga vocabulary, di ba? Parang nagbalik ka lang sa dating pag-aaral na isang buwan kang hindi nag-aral. Alam ko, naging busy tayo, always reading Quran, ibada. Alam kong, inshallah, alanos bes, hindi tayo nagkaroon ng masyadong panahon dito. Kaya binabalikan natin, okay? What's Adhanul Fajri? Pag pinutol natin to, Adhanul Fajr. Ha? Calling? Prayer of the dawn, no? Fajr is dawn. Okay? Bukang liwayway. Panawagan ng adan to sa bukang liwayway. Okay? Usra, meaning usratun. Family. Pamilya. Okay? What's the plural of usratun? Usarun. Ha? Usarun. Families. Okay? Ila, two. After ila, remember, majrur, ha? Majrur, okay? Harjar, isim majrur katapos ng ila. Awladun, waladun, no? Awladun, children, okay? Ibnun, son, okay. What's the plural of ibnun? Banaunin, banuna. Remember, the plural of ibnun is banaunin, banuna. That's why magbabasa, ya bani Israel. Bani, because of the play, tinanggal lang nun. They say, ya bani Israel. Banu from banuna, banina, banina. They say sounds masculine, plural. So, there are two kinds of plural from ibnun. What's number one? Abana, and banuna. Sounds masculine, plural. Banuna, banina, banina. Muslimuna, muslimina, muslimina. Okay? Alhamdulillah. We know, kapag alam naman natin bakit ya bani Israela. We know, ya Aba Bakri. After ya, there's a mudaf ilayhi, Abu Bakar, you put ya Aba. So, Banuna became mansub, Bani Israela, ya Banina. Ya Banina, but because of mudaf ilayhi, drop the nun, ya Bani Israela. Why Israela? Diptot. Okay, that is a majrur, mudafun ilayhi. Okay, what is Ibnun is feminine, daughter, ibnatun, ibna. Okay, ibnatun. What's the plural of ibnatun? Ha? Banatun, banatun. O penta marbuta, ibnatun, banatun. Okay? Tawadda, yatawadda. Lagay natin sa yatawadda. He make wudu. Okay? He make wudu. What's the roots? Yatawadda'a, tawadda'a, yatawadda'u. Okay? Mali yata kanina ko, sinabi. Okay? Yatawadda'u. He making, present tense, he making wudu. Yatawadda'u. But the roots is tawadda'a, meaning tapos na siya. He made wudu, tapos nang nagwudu. But present tense, yatawadda'u. Tawadda'a, yatawadda'u. Okay? Sino nagwudu? Siya, yatawadda'u. Okay? Tawadda'a, also siya. Past tense ito. Okay. But kung feminine, yatawadda'u, tatawadda'u. Siya yon, babae naman yan. Okay? Alhamdulillah. Conjugate nga natin to. Nag-conjugate na ba kayo ng form 2? Yatawadda'a, yatawadda'u, yatawadda'ani, yatawadda'una, tatawadda'u, tatawadda'ani, Da'na. Yatawadda'na. Because nununiswa. Yatawadda'na. Then anta. Same in hiya. Same yan. Tatawadda'u. Tatawadda'ani. Tatawadda'una. Tatawadda'ina. Tatawadda'ani. Tatawadda'na. Tatawadda'na. Okay? And then atawadda'u. Natawadda'u. I making wudu. Atawadda'u. We making wudu. Nag-wudu kami. Natawadda'u. Okay? What is tamaniya? Tamaniyatun. 8. What is tis'ah? Tis'atun. Ha?
Jaddun. Lolo. Ay, ang grandfather. Grandfather, lolo, jaddun. Okay, what's the feminine, lola? Grandmother, jaddatun, jadda. Jaddun is jad. Okay, jad. Pag feminine, jadda. Jaddun, jaddatun. Hammam, Shower. iba yung hammam, shower room. Yung CR is mirhad. Okay, mirhad. Mirhadun, mirhad. Okay, rasul. Messenger, iba rin ang nabi, iba ang rasul. Okay? Sab'atun. 7. Seven. Sita. 6. Shajara. 3. What's three? Three, puno. Shajaratun. Shajara. Okay? Salla yusalli. Form 2, no? Hifrey. Salla yusalli. Okay, hifrey. Suratun. Tapos na tayo yata kanina dito, no? Usratun yung kanina pamilya, no? What is su? Sada? Remember, you must pronounce it properly because sin and sod, suratun ay magkaiba. If you say chapter, that is a sin, surah. But if you say picture, we want to say picture, so, surah, sana, suratun. Okay? Ashuratun. Ammun. What's the auntie? Ammatun, they say father side, mother side. Father side. What's the mother side? Kalun and kalatun. Kal and kala. Okay? Gurfatun. Room. Okay, what's the plural of gurfatun? Parang masculine to pag nag-plural. Gurapun, Guraf. Okay? And remember, kapag tumitingin kayo ng feminine, masculine, kapag plural, wag doon. Babalik kayo sa original na singular. Like gurapun, pag dito mo tinignan yan, malilito ka pa. Masculine to, walang tamarbutan. No. Gurapun is plural. Balik ka doon sa singular niya, makikita mo feminine siya. Gurpatun. Okay? Tandaan nyo yan. Fi? Inside or in. Okay? Inside or in. They say also there, after this, isim majrur. Kara'a yakra'u. Kara'a. He reads yakra'u. Okay? What's Al-Quran? Yes, speech of Allah. The attributes of Allah, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is Quran, the speech of Allah. Okay? Masya Allah. What Allah wills, no? Ano man ang nais o loloobin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid is masjid, okay? And mga maliit na praying room. Musalla. From salla, yusalli. Okay? Musalli is the one who pray. Musalli is mufa'il. And the praying place, musalla. Yung pinagdarasalan. They call this musalla. This from salla, yusalli. Okay? Mahabutan nyo sa grammar. Malalaman nyo lahat ito. Mi'tafun. Mi'taf, jacket. Okay, malalaman niyo rin. Hada huwal mi'taf. The huwa is damirul fasli. But, malalaman niyo sa balag. Nagbibigay ito ng emphasis. Para mong i-translate, no? Hada huwal mi'tafu. Ito yung jacket. Parang ginagano mo yun. Diin yun, Walang kawala yun. Ito yung jacket, Parang ganun yan. Pag balag, malalaman niyo. Yung grammar, di ko tinuturo ito na pagdiin. Pati yung balag, malalaman nyo lahat ng pandiin. Pati yung magtatanong, Pati yung mga pagtatanong, Mga istifham, nagdidiin din yan, makakala ninyo. In balag, malalaman nyo, insyaAllah. Okay? Mu'allima. Ngayon, tapos na tayo dito, no? Teacher. Mu'allima to, mu'allima. Man. What's the difference of ma and man? What and whom? Ma, ginagamit ito kapag walang akil. Walang sapat na isip. Either walang buhay, o may buhay pero hindi matinong isip like the dog, the animals, the fish. Okay? But man, ginagamit lang ito sa may akil like the jinn, malaika, and the human being. Very good, Okay. Nadzara, eyeglasses, okay? Who is al-gaiba? What's who? He and ha. Hu humahum, ha humaunna, this damir mutasilum. They call this al-gaib. Meaning, pwede mo sabihin to kahit hindi mo nakikita. Siya pumunta. Wala sa harapan mo. That's why they call this
Al-ghaib, meaning al-ghaib, di nakikita. Ha? Okay. Hayya bina. Let's go. Okay, let's go. Walidun. Father, and the mother is? Walida. What's another father? Abunen. Mother? Ummun. Okay. So that is saying Al-Wahdatu Thaniyah. Al-Wahdatu Thaniyah. The second chapter. In the first book. Okay? In the first book, Al-Wahdatu Thalitha, these are the, ito yung mga vocabulary. Atats. What's atatun? O, nasa Tagalog ang furniture. Wow, tingnan nyo, hanggang ngayon, tandang-tanda nyo yung muebles, ha? Muebles. Okay, salitang social yan, ha? Salitang social yan. Okay. Al-Ithnain. Anong to? Anong to? Anong to? What's Al-Ithnain? Makikita nyo, ito, mansubagad, no? What is Al-Ithnain? Lunes. Sabat, Ahad, Al-Ahad, and Al-Ithnain. Okay? Al-Ahad, Linggo, yes. Arada, yuridu. He want, he wish, he like. Gusto niya, ha? Okay. Arada, yuridu. Gusto niya. He like, he wish. Al-Arbi'a? Wednesday. Wednesday. Okay. Arika. Arikatun. Syarikatun. Supa. Okay. Mada turidu ilagur patil julus. Okay. Uridu arikatan. Min padlik. Okay. Alhamdulillah. What's the ayu? Ano sa Tagalog yung which? Alin. Very good. Alin. Ayakidma. Pwede sabihin ang yung lingkod, ha? At your service. Ang yung lingkod, ha? Okay. Ba'du. Ba'du. Do. Some. Okay. Ano sa Tagalog ang some? Ha? Ilang. Ilang. Mga ilang. Okay? Ilang. Ang ilang estudyante, that talib, like that, sila nag-aaral sa ganito. Ha? Pag tinanong ka, nasaan bang kapatid mo? O ilang kayo? Anim. O, saan sila? Nag-aaral ba sila? Yes, nag-aaral sila. Saan sila nag-aaral? Ang iba, sa ganito, ba'do. Okay? Okay, ba'do. Ba'do. Sama, ilang. Ang ilan sa kanila ay nag-aaral sa ganito. Ang ilan sa kanila ay nag-aaral sa ganito. Ang ilan sa kanila, parang gano'n yan. Ba'do sam. Okay? Baitun? House. Tapaddal, book 3 to lesson 3. Book 1, chapter 3, tapaddal, pinag-aralan natin doon, udkul. Meaning, like, enter, dakalayad kulu, udkul. Tapaddal, enter. Okay? Sa chapter 3 ng book 1. Tapaddal. Maraming meaning kasi tapaddal. Okay? Tapaddal, di say amrun. Tapaddala, yatapadalu. But tapaddal amrun. Like, katulad dito ng udkul. What's the meaning of udkul? Pasok! Isamrun. Dakalayad kulu. Udkul. Sulata. Meaning, yaumut sulata. Tuesday. Okay? Martes. Talajatun? Okay, refrigerator. Ha? Al-Jumu'ah. Jam'un yun eh. Jam'un, yes. We say Jumu'ah, Friday. Jamila. Beautiful. Hayyul Jami'ah. Area of university. Area or district, ha? Area or district of the university. Okay, Hayyul Matar. Area of the airport. Area of the airport. Matar is airport. Oh, very good. Al-Khamis. 5. Al-Khamis. Al-Pip. Kamisyon. Webis eh. Al-Kamisyon eh. Pip. Kailun. Al-Khamis. Tagal mo yung Al-Khamisun. Okay, Pip. Al-Khamis is Pip.
Itingnan niyo yung pattern, pailon, pailatun. So, the Webes is kamis. Al-kamis, yaumul kamis. Okay, ganun ang pronounce niya. Ito, al-kamis. Oh, yan, ha? Yaumul kamis, Webes. Okay. Daurun. Plural lever. Yes, very good. P-I-E, daurin. Like that. Asyakat. Okay? P-I-E, daurin, asyakat. What level or what floor? What syakatun? Flat or apartment. Yes. Rakmun. Number. Sabat. Yes, Sabado. Sayaratun. Sayara. Kotse. Sajada. Carpet, no? Okay. Rag, pwede. Rag, yes. Okay. Sarirun. Kama, yes. Sakana yaskulu. Hilib. Siya'y nakatira. Syaka. Apartment. Okay. Gurafun. Ito yung sinasabi ko. Babalikan nyo yung plural nito, singular nito kung feminine, masculine. Feminine lang gurafun. Okay? Rooms. Gurpatul julus. Hindi na ako nagtuturo, sabay-sabay lang. Inaano lang natin to, nire-remind lang natin ang mga ito, ha? Living room. Okay? Ano sa Tagalog? Gurpatil julus. Gurpatul julus. Silid? Hindi, Gurpatul noun yun, simple lang to, sala. Ganun lang yan, May gurpatul, tapos may julus, tapos sala lang. Living room. Okay? Huwag sila normal na sinasabi sala. Okay? But they say living room. Okay? Living room. Gurpatul noun, ito yung silid tulugan. Okay? Sleeping room. Furnun. Stove. Yes, oven. Stove. Oven. Okay? Kam. After kam, tamis. Singular, indefinite, mansub. But you may translate into plural. Li. I have. Yes, pwede yung li, I have. Okay? No, li, I have, may yayon. Li lang. Ni Saratgar. Tu. Belong. Pwedeng belong, pwedeng have. Pag bigyan mo niya, I have. Liyakun. I have a brother. But least two. Harjar. Isim major. Pasunod, isim major. Okay? Lanapiya. What's lanapiya? Saan ginagamit to? Mudaryo. What napiya? Negation. Negation. Ginagamit sa mudaryon. Okay? Okay. La adhabu. Meaning, hindi ako pumunta. Okay? La adhabu, hindi ako pumunta. Okay? So, mudaryon lang sa madi, madhabtu. I did not go. Okay? Alhamdulillah. Pag mudaryon, la. Parehong negation. But meron tayong la, yung isang la, nag-uutos siya. Tapos prevented lang siya. La, nahiya. Okay? Kaya parang mudaryon, nagsusukundo na. Okay. La tadhab. O kapupunta. Okay, like that, okay? This ay napiya, negation. Lada, hab. Lada, hab, okay? Ang kaiban lang ng lada, nagagamit mo kahit may akil o wala. Hindi katulad ng inda. Ito, gamit lang ito, I have, pag walang akil. Kapag li, may akil. Ladaya, magagamit mo. General, okay? Yun ang kaibaan niya, okay? Mada. What like ma, no? Mir'atun, mir'a. Mirror. Musyahada. Uridu musyahadatan attach. I want to see you. To view, to see. Okay? Viewing, seeing. Matbakun, matbak. Kitchen. Kusina, yes, kitchen. Min fadlik, pakiusap, ha? Please. Okay, that is the al-wahdatul thalitha. Al-wahdatul rabi'a, ito naman ang kanilang mga vocabulary. Atbaq. What's atbaq? Plate. Yes. Aw. Or they say atfun, no? Arfu atfin. Awal. First. First, masculine. The plural is, the feminine is ula. Okay? Aidan. Aidon. Okay? Wakalaw to ala pul Quran al-Karim. Then sabi kang ayat din, wakala aidan.
And he said also, aidan. Okay? Istaykada, yastaykidu. He woke up. He woke up, istaykada. Okay? Yastaykidu is he wake up. Okay? B is also artjara. B is also harjar. With, sometimes with. Ba'da. No, ba'da. After. Ba'da after. But actually, they say, ba'du, ba'du. Kapag ba'da, may mudap siyang ilayhi. But they say mabni from ba'du. Okay? Ba'du and kablu. But there's a mudap ilayhi, it will become ba'da kabla. Kung may mudap ilayhi. Pero pag wala, they still remain marfu kahit may min kablu, min ba'du. Okay? Tilfaz. Tilfaz. Television. Okay? Tsani. Second. Tsani yun, tsani. Second. Tsani yun, second. Second. Oh? Sigurado? Second. Okay. Okay. Very good. Hafila. Bus. Bas. Dahaba, yadhabu. He went. He go. Yadhabu. Okay? He goes. Rabi. Fa'ilun. Yes, titignan nyo. Rabiun, fa'ilun. Rabiatun, feminine. Alhamdulillah. What's sin? Ginagamit to sa mudaryon na attach para sa future. Anong tawag dito? Arfu, istiqbal. Yes. Particles for the future. Ha? Sabiatun. 7. Sabiun, sabiatun. Saatun. Na? Waktun na? Time. Yes, pwede rin watch. Okay? Waktun, watch, pwede rin. Sayara. Okay? Shahada, yushahidu. He watch, ha? Dito galing yung mushahadatun. Okay. Sabah. Morning. Okay. Madalas itong gamitin, no? Sabahun is morning. Sahipatun. Sahipa. Newspapers. Okay. Inda. He have. No, inda. With. Ginagamit lang to. Kapag meron ako, yes, ginagamit ni translate itong I have. Indi. He became indi. But kailangan hindi kalaman. Hindi kalamun, hindi kalbun. Mga walang akil, okay? Pag may akil, di pwede to. But inda is with. Okay. Pag ginamit nyo sa meron ako, pwede. Pero walang akil dapat. Halinda ka kalamun? Yun meron ka pang ballpen? Di ba? Do you have a pen? Like that. Naam, hindi kalamun. I have a pen. But kung hindi naman ganon, inda is with. Okay. Gasala yagsilu. He was. Yes, he was. Gasala yagsilu. Al-Fajr. The dawn. Dawn, ha? Fa'ala yaf'alu. He act, he did. Okay? He act, he did. He do kapag yaf'alu na, he does. Okay? Kitabun, kanasa yaknusu. He swept, he vacuum, he broom. Ha? Okay. Kanasa yaknusu. Kawayakwi, he iron, kawa. Tinatapos na, pinlansya niya. Yakwi, pinaplansya niya. Okay? Mubakiran. Nakita nyo, mansub. Why mansub? Mubakiran, mutaakiran. Why mansub? This say hal, condition. Very good. And the hal is always mansub. Okay? What's mubakiran? Early. Maaga. And mutaakiran is the late. Huli. Mata. Mata, when? Mudarrisatun. Al-Kabir. Big. Old. Yan din, ha? Okay. Malabis. Clothes. What's the singular of malabis? Malbas. Yes. Okay, clothes. Namayanamu. He slept. Yes. Alhamdulillah. Yamul utla. Holiday. Or vacation day. Okay, meron pa rin nabanggit eh. Adaya mulamal, sabi niya. Ano yan? They say, working day. Yes, alhamdulillah. Okay. Al-Wahdatul Khamis. The 5th chapter in book 1, ito yung kanyang mga vocabulary. Mupradatuha.
Okay, ito yung mga kanyang mga vocabulary. Arusun. Rice. Akala yakulu. He He ate. Yes, past tense. He ate. Ula. First. Ha? First. Okay. Tamr. Dates. Tamar, no? Tamr. Ay, Dates. dates. Talita. Third. Third. Taniya. Second. Taniya. Second. Talatun. Three. No, talatun is pailatun ng pag-ano, pailatun. Talatun, no, pailan. They say 3. Talatun. Talatun. Okay? Jiddan. Also. Ay, Oo, jiddan is also very. very. Jay jiddan. Ha? Jay jiddan. Very good. Aha. Jay jiddan. Jawan. Hungry. Kapag feminine, tanggalin lang ang nun, ha? Okay. Halib. Milk. Laban. Milk. Milk. Kamisa. Oh, kamisa. Fifth, yes. Kamisatun, kamisa. Kubs. Bread. Bread, tinapay, no? The judge, Chicken. rabia. Pork. Pork. Situn. Six. 60. Sit nga, oh. Situna. Okay? Ayun sinasabi ko, kapag di tayo sasanay pumitigil, akala natin to, sitatun yun eh. Hindi situn ang sinabi ko. Kaya kailangan napapractice tayo talaga tumitigil. Ha? Situn is situna. Sitatun is the 6. Okay? Sita lang yung pagmano ka. Sita. Okay? Salatatun. Salatata. Salad. Salad. Yes. Samakun. Samak. Fish. Yes. Samin. Antasamin. Pat. Ha? Pat. Pat. Yes. Shy. Fish. Tea. Cha. Sharab. Drink. Okay? Shariba. Yasrabu. He drank. He drank. Okay? Yasrabu. Shariba. Yasrabu. Shukran. Yes. Salamat. Thank you. Shukran. Pero bakit mansub? Fulun mutlak. Actually, they say, ana ashkurukat shukran. Ana ashkuruka, I thank you. Thank you. Fulun mutlak is also emphasis. Mansub palagi. So if you say shukran, meaning, ana ashkuruka shukran. That is the whole sentence. Ana ashkuruka, from shakara yaskuru, askuru. Ana is for emphasis. Ana ashkuruka, then also emphasis again, shukran. Okay. Do you, Yes. what is the feminine, masculine? Feminine. Ay, masculine. What's the sign of masculine? Daifun. Singular, no? Babalik ka sa singular. Taam. Pud. Talabayat lubu. After talaba, remember min, ha? Okay? Talabayat lubu. The order. Mada tatlubina. Ay, meron ganun. Mada tatlubu minataam. Mana tatlubu minasyarab. Mana tatlubina minasyarab. Tatlubu, tatlubina. Anta, anti. Okay, what's talaba? Request, demand. Okay. Anong gusto mo? Like that. Anong hiling mo? Okay? Asya, sa ano to, ha? Things. Chapter 5, ha? Chapter 5, ha? The 5th chapter, book 1. What is Asya? Things. Dinner. Asyaun. Asya. Nabar. Okay, dinner. Okay, Apuan. Oh, Apuan. Dalawa to eh. Welcome. Welcome in. Sorry. Apuan, sorry. Sorry. Oh, sigurado? Sorry. Sigurado. Things. Sorry. Welcome is Apuan. And also, Sorry. asipun yung sorry eh. Excuse me. Excuse me. Afwan. Okay? Welcome. And excuse me. Asip is the sorry. Asip. Okay? Ala. On or apan. Ala. Alaikum. Alaika. Okay? Inab. Grapes. Ubas. Gada. Morning. Gada. Dinner is Asya. Dinner is kasasabi lang Asya. Asya. Lunch. Tanghalian. Gada. Fakiha. Prutas. Okay, prutas.
Paddala yupaddilu. Eat it. Ha? Prepare. Yes, prepare. Mas ninanais, mas ginugusto. Okay? Mada tupaddilina. Like that. Babae yun, mada tupaddilina. Ha? Okay. What do you prefer? Minata'a, minasyarab. Like that, minal fakiha. Okay? Fatur. Almusal. Yes, breakfast. Okay? Kalil. Few, konti. Okay? Iskusi. Ano iskusi? Iskusi dake. Apon yun konti lang. Ha? Iskusi dake, konti lang. Okay. Kahwa? Coffee. Coffee ba copy? Coffee. Copy kasi kopya. Okay? Copy paste. Like that. Okay. Kahwa is coffee. Okay. Kathir. Kathirun. Kathiratun, kathirun. A lot. Many. Okay? Kilon. Kilo. Miyato kilin. 100 kilos. Okay? Lahmun. Pag binasa, lahmun. Meat. Limada. Why? Miyatun. 100. May nabar water, maun yun eh. Kaya nga may nabar eh. Yung what, ma lang eh, ma. Ito, may nabar maun, ha? Okay. Maida. Yes. Maida. Table, yes. Suratul Maida, ha? Okay. Nahib. Yes, slim, payat. Okay. Wahida. One, wahid and wahida. Okay. Wajabat. Wajbatun, wajabat. Ha? Meals. Okay, plural of wajbatun, meals. Anong isa to yung meals? Pagkain, di ba? How many meals? Okay? Kam wajbatan, takulu fil yawn. Like that. Ilang pagkain ka kumakain, ilang beses kang kumakain like that sa loob ng isang araw. Okay? Asip. Ayun, asip po. Pag ikinahin nyo ito, binabasa nyo, double count yung alip ha. Asip. Not asip. Asip. Asipun, asip. Sorry, asipun. Ana asip. I'm sorry. Okay. Insyaallah. Yes, if Allah wills, kung ninanais ni Allah. Loloobin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, what Allah wills. Kung ano ang nais ng Allah, anong loloobin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Istata'a yastatiu. He can, kaya niya. He can. Okay. Kaya niya. Intadara yantadiru. Intadir. I-wait. Okay? Intadir. Hintay. Sandali. Anadahibun. Ma'akailal. Masjidi. Ha? Alhamdulillah. Okay. Bijanibika. Beside you. Okay? Sa tabi mo. Okay? Sa tabi mo. Baid. Ha? Mas baid, baida, and baid, malayo, far away. Okay. Okay? Tasi, tasi. 9. Okay, tasi una, tasi. Tamin. 8, yes. Jazakallahu khairan. May Allah reward you in, yes, goodness. A lot of goodness, ha? Because we know khairan is more, like ahsanu. Smooth tafdil, di ba? Khairan is smooth tafdil. Yung exemption tong mga to eh. Kaya pwede mo translate ito na may Allah reward you a lot of goodness. A lot, ha? Okay. Alhamdulillah. Dahibun, dahibun, ma'ak. I'm going. Okay, going. Okay, sabi. Oh, yan naman, sabi. 7. Sadis. Samia yasma'u. Yes, he heard. Narinig niya. Naririnig niya. Yasma'u, narinig niya. Samia. Sahih. Correct. Okay. Salawat. What's the singular? Salatun, salawatun. Prayers. Okay. What is the meaning of the linguistic meaning of the salat? Salat is dua. Linguistic meaning. Like zakat, purify. That is the linguistic meaning of salah and zakat. Okay? Alhamdulillah.
That's why sala is also dua. Kaya makita nyo naman may dua ang sala natin. Okay? Saan ako? Dohorun. Nuna, tanghali. Ashir. 10. Yes, 10. 10. Ashirun. Okay? Ashiran, ashiratun. Isya. Evening. Yes, night. Very good. Asar. Afternoon. Afternoon, hapon. Iba yung noon, ha? Okay. Duhur yun. Amila ya'malu. He worked. Amila ya'malu, he worked. Idi. He worked. Okay? He works. Amila ya'malu. Fikra. Fikratun tayyiba. Idea. Fikratun. Idea. Okay? Fikratun tayyiba. Good idea. Yes. Karib. Near, malapit. No? Kaslan. Anta kaslan yaki. Lazy. Tamad. Yes. Babae, kasla. Okay? Alhamdulillah. Diba the plural, iba yung plural nito, kusala. Kusala. Okay? Al-lail. Night. Yes. Night, evening. Al-Madina. City. But Al-Madinatul Munawaratu, eliminated city. Okay? Nagniningning, ha? Na syudad. Marid. Maridun. Maridun is sick? Sick person. Okay. Musafir. Travel. Ha? Travel. Yes, manlalakbay. Traveling. Okay? Okay. Al-Masjidul Nabawi, the prophetic masjid, no? Ma'a, with din ito. Like Inda. Ma'a. Maghrib. Evening. Sunset. Paglubog ng araw. Okay. Makkah. Makkah. Okay. Munabbahun. Munabbah. Da. Bakit? Bijanibika. Bakit? Alarm clock. Alarm clock. Alarm clock. Da. Bijanibika. Lagay mo sa tabi mo. Munabbahun is alarm clock. Okay. Wada'a dao. Hipot. Nilagay niya. Okay. Wada'a. If you make mudaryon because there's a waw, bisalul waw, drop the waw. In ma'lum. Okay? Yada. Wala nang waw. But in majhul, you cannot. You da'u. Okay? You fu'ila. You da'u. Waw is there. You da'u. Because ang ya, dama. That's why waw is there. In majrum. But in ma'lum, ya is pata, drop the waw. Ya da'u. Okay? Narating kayo dyan, inshallah, sa grammar. Okay, that is a al-wahdatu sadisa. Napunta na pala ako sa sadisa, hindi ko nasabi kanina yata yun. 6th chapter ng book 1. 7. Al-wahdatu sabi'a. The 7th chapter, ito ang kanyang mga mufradatuha, ang kanyang mga vocabularies. Usbu' week. Ashhur. Ashhurun. Yes, what singular? Syahrun. Yes, syahru Ramadan. Syahr Ramadan mo play. Syahru Ramadana. Diptot Ramadan. Okay, months, ashhurun. Alan. Now. Ngayon. Ana adhabul an ilas suki. I am going now to the market. Ayam. This ay plural, ha? What's the singular? Ayamun? Yawmun. Days. Okay? Ikhtibar. Yes, examination or test. Very good. Istiraha. Breakfast. Recess. Break time. Aina tadhabu pil istirah. Where do you go in the break? Yes, break time. Very good. Alhamdulillah. Walang ginagawa. Break time. Intaha yantahi. Intaha, iporbid? No, Intaha yantahi meaning end or finish. End. It end or it finish.
Okay, kapag walang buhay. Kung siya, he finish like that, okay? Intahayan tahi. Bada'a yabda'u. He began. He begin. Tasi'a. 9. 9. Yes. Thaqafatun. Oh, capital is the Thaqafatun Islamiyah. Thaqafatun Islamiyah. rules. Islamic Like law. culture. Thaqafat is culture, kultura. Jamia, University. yes. Jadwal, meron pa. Jadwalun dirasiyun. Like sketch. Jadwal is table or schedule. Yes. So dirasiyun is study, Starting table or schedule, okay? Hasub, math. math. IT. Computer. What is math? Meron na ba tayong math? Meron. Ano yung math? Riyadiyat. Hasub is computer. Hisasun plural, hisatun. Lessons. Period, class, period. Okay, plus or period. Hisasun is the plural, classes. Dirasatun, Study. studying, yes, pag-aaral. Darasa yadrusu, okay, study. Darasa yadrusu. Ayun, riyadiyat dito. Riyadiyat is mathematic. Okay? Sadisa? 6. Shaban pala. Sha'ban. They say month, no? Sha'ban. Like now. They say Sha'ban. No. Sha'ban before Ramadan. After Ramadan, Shawwal pala. Okay? Sha'ban. Shahrun? Month. Kanina yung plural, no? Ashhurun. Okay. Sapfun. Ro. Ba't yung pinag-aralan natin, di ro nakalagay doon? No. Classroom. Class. Yes, SAP is also ro. But yung pinag-aralan natin in chapter 7, classroom. Okay? SAP also classroom and also row, line. Ilera. Okay? Ashira, 10. 10. Amud dirasi. What's amud dirasi? This is academic, no? Amud dirasi is academic. Ulum, science or science. But actually, this is science. Okay? Kana, yakunu. What's kana? He was. Yakunu. He is. He is very good. Okay. Kataba yaktubu. He wrote. Yaktubu. He writes. Yes. Kulliyatun. Faculty or college. Kulliyatun tarbiya. Faculty of Medicine. Faculty or College of Education. Okay? Kulliyatun tibbi. Faculty of Nursing. Faculty of Medicine. Mga kurso to, no? Faculty of Medicine. Lugatun Arabiya. Arabic. Yes, luga is language. Malugato ka? What is your language? Yes. Lugatun Arabiya, they say Arabic language. Lawhatun, lawha. Color. No. Ay, Lawhatun. This is a notice board. Board. Okay? Oh, yes, pwede rin sigurong notice. Okay? Board notice. Or notice board. No? Notice board. Yes, lawhatun. Muktabir. Library. Muktabar ba to? Muktabarun. Yes, muktabar. Yes, laboratory. Muktabarun. Okay? Miknasat. Maktabatun. Library. Yes. Mawadu dirasi. Mawadu, this is subject. Study, subject or materials. Study materials. Okay? Subject yung ginamit natin nakaraan. Mawadun. Okay? Mawadu dirasi. Mawadun dirasi. Dirasiya is study subject. Nadara yan duru. Nadara hiluk yan duru. Okay? Mudar yun. Waktun. Time. Yaumud dirasi. Studying day. Studying day. Okay? Okay?
Al-Wahdatu Tsamina, 8, chapter. Ahabba yuhibbu. Hilab. Ahabba. Okay? Atfal, tiflun. Atfalun, children. Very good. Tarbiya. Tarbiyatun, tarbiya. Kasasabi lang natin kanina, kulliyatit tarbiya. Edukasyon, yes. Edukasyon. Tamrid, tamridun. Tamridatun, tamridun. Tamrid, tamrida. Nursing, yes, nursing. Okay, taniyata asyarata. Pag siya lampas ng 10, puro mansub, no? Pag taniyata asyarata, 12. Yes. Hadiyata asyarata, 11. 11, feminine, no? Darrasa, yudarrisu. He teach. He teach. Yes, darrasa, yudarrisu, he teach. Yes. Pag sinabing form 1, darrasa, he study. Pag ginawa mong form 2, darrasa, yudarrisu, nagtuturo na. He teach. Brother. Timing mo, brother. Sarado mo doon sa kompleto siya. Yan, pwede na dyan. Huwag nyo gagawin mga alarm clock yung mga ganyan. Di suitable maging alarm clock yan. Okay, nasaan tayo? Syarikatun. Darasa yudarrisu, no? Syarikatun. What syarikatun? Kumpanya, yes. Saydalatun. Saydala. Pharmacy. Yes, pharmacy and pharmacy is Saydaliyun, ha? The pharmacy is Saydaliyun. Tibun. Kulliyatit tib. Tibun is medicine. Medicine, yan. Okay. Tiflun. Child, yes. Tulabun. Okay. Tayar. Iba yung tayaran. No. Tayar is tapos na to. Pilot na. Tayaran is aviation. Nag-aaral pa lang siya pagka ganon. Okay? Kulliyatu tamrid. Pharmacy. Faculty of tamrid. Nursing. Yes. Kulliyatu saydala. Pharmacy, yun. Pharmacy. Kulliyatu tayara. Yun. Kulliyatu tayaran. Faculty of? Yes, aviation. Nagpapalipad ng aeroplano. No? Pilot. Pagtapos siya, pilot na siya. Okay. Kulliyatul handasa. Faculty of Engineer. Marhalatun. What's marhalatun? No occupation. Marhalatun. Stage or level. Okay? Stage or level. Marhalatul ibtidaiyah. Primary level or stage. Marhalatul mutawassita. Secondary level. Yes. Secondary or middle? Middle. Okay. Al-mustashfa? Hospital. Yes. Mumarridun. Nursing. Nurse din. Okay. Mumarridun is also nurse. Mihnatun? Yan pa lang. Job, occupation. Yes. Okay. And handasatun? Engineer. Okay. Chapter 9. Al-Wahdatu Tasya. Ito yung ginamit natin. Akhar. Others. Another. Other. Amama. Front. Harapan. Amama. Mga zarp ito, no? Zarp po makan. Place. Basal. Bili kang basalon doon sa tindahan. Onion. Okay. Sibuyas, no?
Become. How much? Magkano? Bun. Mahirap konti ito. Baka makalimutan nyo to. What's na? Beans. Coffee beans. Coffee beans. Yes. Bunun, no? Okay. Tahta, under or beneath. Okay, sa Quran, napakarami ng tahta. Ha? Okay. Ito naman, kanina, ang ginamit natin tapaddal. Go ahead. Anong ginamit ko kanina? Yeah. Enter. Dakalayad kulo. Udkul. But now, itong stasya, ginamit natin ang tapaddal dito like take. Could. Also, tapaddal is could. Kunin mo. Take. Okay, but lalaki to. Could ha. Kailangan, alam nyo rin yung mga amrun-amrun na to. Okay, tapaddal also take. Depende kasi sa pag-uusap pag ginamit nyo yung tapaddal. O nasa pinto siya, tapaddal. Enter. O pag bumibili siya, o ito yung binili niya. O sige, kunin mo. Could. Tapaddal din yun. Okay? Next. Talatun. Talatun. 30. Talatun. Okay? Talatuna. Tamanun. 80. Tamanun. Taub. What's the plural? Atwab. Okay? Kalp. Kalpun. Kalpa. Behind. Ha? Yes, behind, back. Kamsun. 50. 50. Kamsuna riyalan. Okay, after 20 to 90, tamis is singular, indefinite, mansub, either feminine or masculine. Nakabilang na kayo nakaraan, 1 to 99, nagbilang na kayo, in grammar, So, balikan yun. Minsan nakakalimutan natin yung mga bilang-bilang na ganito, Okay. Siyala, masariwa pa natin ulit yun para makabisado. Mahirap, alam niyo sa Arabic grammar, ang hirap ng pagbibilang. Ito na yata yung pinakamatagal kong pinag-aaralan, yung pabilang-bilang. Nakakalito, daming rulings. Okay? Kaya kailangan talaga ensayo para maging madali. Kiyar. Kiyarun. Kiyar. Pipino, kakamber. Daftarun. Notebook. Dinar. Dollar, iba yung dollar. Dinar to talaga. Dinar talaga to. Okay? Rial. Rial, baka sabi dollar din. Okay. Sukkar. Yes. Shaya. Shayon? Shayon? Tea. Okay. Shamal. But shimal is? What shimal muna? Left. Shamal? North. Yes. Remember, Shamal is north. If you want to say left, put Shimal. Okay? Alhamdulillah. Because the kanan is Yamin. Yamin, Okay. Tandaan yan. Shamal is north. Baka sasalita ka, kanan pa lang, nabi mo Shamal. Pagkaintindi lang sa norte. Magkakagulo na. Di ba? Yan ang pinaka-importante sa mga SARP. If you study SARP, mga vowels pa lang. Hindi mo pwedeng palitan to, magkakagulo. Masisira ang rulings ng SARP and also balaga. Hindi pwede sinisira ang grammar na Arabic rulings and also the SARP. Hindi pwede sirain yan. Maluloko ang kahulugan nito. Okay, Shamal is norte, Shimal is kaliwa. Okay. Tabakubayd. Tabakubayd din. Yes, tray or plate of egg. Isang tray na itlog. Tabakubayd din. Tamatim. Tamatimu, madisay madiptot, mapailu, tamatimu, tamatima, tamatima. Tomato, yes. Ishrun, 20, yes. Ulbatul milh, can of or packet of, milhun is salt, asin. Okay? Okay. Ulbatu is packet or can. Okay? So meaning, ulbatul milh, 1 packet of salt or can of salt. Okay. Pauka. You know, shaitan can come from the front, amama, kalpa, left, shimal, right. But he cannot come pauka. Why?
Because the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala descend from above. That's why shaitan, hindi siya dumarating sa taas. Only around. Left and right, back and front. Remember that. Okay. Pauka is above. Okay. Saan tayo? Kalam. Speak. Kalam. Ko. Kalam. Iba yung pronounce niya, no? Pag sinabi mong kalam, kalamun eh. Okay? Kalam. Speak. Ano nga eh? Tapin. Pen. Bilog na nga eh. Tapkim na nga eh. Kalam. Okay? Kalam is speeches. Kalam. Kalamun. Okay? Ko. Oh yes, that is a pen. Kalamun. Okay? Kalam is kalamun. If you say kap, kalam. That is a speech. Okay? Alhamdulillah. Kumsan, kamisun, shirts. Okay, singular is kamisun, kumsan is the plural. Kitabul kira'a. Reading book. Kira'a. What's kira'a? Reading? Yes, reading book. Kitabul kawaid. What's kawaid? Yes, rulings. Your principle, ha? Principle books. Books of principle or rulings. Law samahta. Law samahti. If you wish. If you permit. If you permit. Law samahta if you permit. Okay? Matlub. Ito na, tapos nang bumili. Order. Al-matlubo, tapos presyo. Demand, yes, demand. Okay, require. Hiling. Hiling na halaga kung magkano binili mo. Okay? Wanted? That's it. No, different. In our language. Different, in language. Okay. Mu'jam. Mu'jamun. Mu'jam. What is mu'jam? Dictionary. Mu'jamun Arabi yun? Arabic? Dictionary, yes. Alhamdulillah. And yaminun is kanan. That is al-wahdatul tasi'ah. Al-wahdatul ashira. Ito naman yung kanyang mga vocabularies. Abyadu. White. Kita nyo ha? Lasariwa natin lahat ha? So, meaning nagbalik tanaw lahat yan, insyaAllah. Atwab. Taubun. Okay? Atwabun. Ahdara. Apat to. Form 4. Yung isa kasi hadara eh. Hadara yahduru. Ahdara yuhdaru. Oh. Yes, bring. Brought. Ahdara he brought. Yahduru is, yuhdiru is he bring. Okay? Hadara to attend, to present. That is a hadara. Okay? Alhamdulillah. But ahdara yuhdaru is to bring, to brought. Okay? Bring and brought. Ahmar. Red. Akhdar. Green. Arbaun. 40. 40. Very good. Azrak. Blue. Blue. Aswad. White. Black. Asfar. Yellow. Aswad. Black. Black. Yes. Asfar. Yellow. Okay. This is a masculine. Remember, ha? This is a masculine color. Wala, hindi feminine to. Okay. Antara yumtiru. Yes, raining, ha? It rain. Okay. Amtara yumtiru. Barakallahu fika. May Allah bless you. Barakah is blessing. Okay? Alhamdulillah. Bar. Ilal bar. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Ha? Lan. Kalupaan. Minsan, kabukiran din to. Ginagamit nila kabukiran field. Ha? Okay, bar. This is makan, place. Ha? Alhamdulillah. Sa Saudi, sabi ni Amir, mas gusto nilang mag-picnic sa mga bar kaysa sa mga shati, mga beach. Mas gusto nila sa mga bar. Tabi-tabi lang, mga kalupaan lang. Okay? Bakiyayab ka. To remain. Yes, to remain. Baladun? Country. Yes, country. Tahta sifr. Below or beneath? Zero. Yes, zero. Tahta sifr. Okay. Taraka yatruku. Hilep, iniwanan niya. Okay, yatakallamu. Takallama,
yatakallamu. He spoke and he speak ha? He spoke, he speak. Takallama, yatakallamu. Al-jaw, jawun, weather, panahon, ha? Weather lang yan. Panahon lang yan. Alala niyo ba kung sino nagsalita noon? Panahon lang yan, weather lang yan. Allahu Akbar. Presidente ka, ginamit mo yun, no? Pero titignan mo, pwede naman, no? Weather lang yan. Panahon lang yan. Kaya lang hindi ganun ginagamit. Panahon yung weather, eh. Okay, hindi pwede yung panahon lang. Subhanallah. Okay. Har. Harun and har pares lang, okay? Hat, okay? And also harun. Double R, harun, har. Okay? Alhamdulillah. Ito, hadara yahduru. Ito yung present. To attend, ha? Form 1. Hadara yahduru. If you say ahdara, to brought na yon. Okay? Nagdala. Magdadala, mudari yun, ahdara yuhdiru. Okay. Kharijun. Outside. Okay. Kharijun is outside. Labas. Kharijun will write. Labas ng bahay. Labas ng bahay. Okay? Saan ako? Kharijun is outside. Labas. Kaimatun. Yun, magdadala. Paano sasabihin yun, magdadala ako ng tet? Present, pwede present or future. Sa uhdiru, from ahdara, yuhdiru, no? Sa uhdiru kaima. Okay. Dafi'un. Ishrab hada syaya. Huwa dafi. Warm. Maligamgam, ha? Warm. Okay. Alhamdulillah. Darajatul harara. What's hararatun? You know, isarilo. Hararatul is temperature, ha? Okay, darajatul is the level. So darajatul hararati is level of temperature. Yes. Alhamdulillah. Sama. Yes, sky, heaven. Suk. Market. Shati. Beach, yes. Okay. Shita. Nasa Quran pa yan, eh. Winter, yes. Shitaun. Winter, ha? What is the summer? Saif. Shita, saif sa Quran, no? Okay. Utlatul usbu. Holiday week, yes. Gadan. Yes. Faslul karib. Faslul season, ha? Spring. Autumn. What's the Tagalog autumn? Taglagas. Panahon ng taglagas. Faslul, yung spring, rabi. Okay, faslul rabi. Okay. Faslul shita. Winter. Okay, winter. Season, ha? Faslul saif. Summer season. Okay. Kada yakdi. Yes, spend. Saan mo guguguli sa ayna sa takdi al-utla sa ayna sa takdil utla. Saan mo guguguli ng bakasyon like that? Spend. Kaifa? Laylatun kanina laylatun layla. They say also night, okay? Okay, mubtal. May tamo ka, mubtal. What mubtal? May tapo ka, mubtal. Wet. Wet, basa. Okay? What is may tapo ka? Your jacket is wet. Okay? Mubtalun. Midallatul mu'tadilu. Ayun. Hindi pala. What's midallatun? Yes, umbrella. Panahon to, mu'tadil, balance. Yes, balance. Mild, moderate, like that. Panahon, na? Okay. Al-Hadiyata Ashrata, chapter 11. Ilang minuto na yan? 114 minutes.
14, 130, stop. Ustadun, Teacher. aswak, Miswak. ano miswak? Kop, aswak ko. Bigyan ko kalkala. Miswak eh. Baka maging miswak nga. Aswak ko. From sukun. Shops. Ay, market. Markets. Aswakun. Markets. Aswak po. Yan walaga ng kalkala eh. Talaga kailangan may kalkala talaga eh. Okay? Alhamdulillah. Asdika. Friends. Friends. Sadikun, asdikaun, asdika. Nabar, amsatul kata. If you make sukun amsatul kata, you must read with a nabar. Like ma, if you step almaun, almau, alma, nabar. Ganun nag-stop sa mga amsatul kata der sa nabar. Alma, ma, okay? Isdiham. Isdiham. Nandun sa karya to, tsaka mga syudad eh. What is diham? Crowded. Crowded, siksikan, matao, like that. Okay? Istagraka yastagriku. Kamta stagriku. Ilang oras mong makukuwatok. Istagraka, ituk. Ituk. Mag-present tense, it take. Okay? Makukuha. Ilang oras mong makuha, like that. Okay? Intakala, intakala syarika. Intakala syarika. Intakala yantakilu. Yes, to transfer, to change, to move. Ha? Okay, nilipat. Okay, intakala yantakilu. Okay. Bayda. Egg. Baydau is Egg. egg. Wait. Egg. Ano naging egg yung baydau? Ha? What's sabyad? White. What's the feminine? Feminine. Baydau. White. Baydaun. Baydau. They say diptot, feminine color. They say feminine, bayda, white, feminine. the masculine is abyad. Tazawwaja, yatazawwaju. He married, yes. Very good. Okay, takriban. Almost or approximately. Very good. Alhamdulillah. O ito, talawutun. Syudad to, syudad. Talawutun. Pollution. Okay, pollution. Jinsiyatun. University. Nationality, yes. Jawasu safar. Passport. Pasaporte, yes. Pasaporte. Hamra. Red. Red. What's the masculine? Ahmaru. Okay. Kadra. Kaya yung pattern niya, isa lang, no? Green. Green, yes. Kadra. Akdar. Rehlah. Yes, trip. Zara yazuru. CBC. He visited, he visit. Zarqa. Azraku. What's azraku? Blue. Azarqa. Blue. Blue feminine. Saidun. Happy. 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 Sanatun. Time. Ay, year. Year. Sauda. Black. Black. Yes. Sanawat. Ito yung plural ng sanatun. Sanawatun. Year din to. Years. Okay. Safra. Aspar. Yellow. Yes. Dawda. Baka sabihin niyo kulay to. Hindi kulay to. Dawda. Noise. Okay. May ingay. Baka gawin yung kulay to. Okay. Umrah. Umrah, no? Yung sa, okay. Umrah and Hajj. Kabla. Before ago. Before and ago. Depend, ha? Okay. Karyatun. Village. Maliit na yun. Kitar. Train. Liza. Not. It's not or it's not. Yes. Liza, not. Marayo ka. What is your number?
Marak mo ka yan. Marak mo ka. Marayo ka from ra'a, meaning What is your view, opinion. Yes. Marayo ka. What is your view? What is your opinion? Anong pananaw mo sa palagay mo? Marayo ka. Anong idea mo like that? Anong sa pananaw mo? Okay? Mudiru syarika. headmaster of the company? Yes. Director, Manager. Manager. Yes. Head. Director. Madina. City. Mushkila. Problem. Please po sa hapanahar. Yes, kalahating oras. Nafiyun. Hawa o nafi. Fresh. Fresh or clean. Clean. Malinis. Hangin na malinis, ha? Hawa. Hadi. Hadiun. Friday. Al-karyatu hadi. Miss. Calm. Yes, tahimik. Yes. Oh, hunaka. There. Hawa. Yes, hawa nafiyun. Nakiyun. Fresh, ha? Or pure. Clean. Okay? Al-wahdatu tsaniyata asyarata, chapter 12. Okay? Tapusin na lang natin to. Tapos tutuloy natin sa linggo ito. Inshallah. Marami pa tayong vocabulary. Mga tatlong ano itong banat kong to eh. Hanggang 3 to. At least napakaganda, di ba? Nasa riwa natin. Hindi lang kayo makikinabang. Pati yung nasa labas makikinabang dito. Okay? Mas malaking may tutulong kapag binuo mo lahat ng vocabulary habang nakikinig yung kapatid nag-YouTube or Facebook or page, post niya eh. What talibun? Post niya. Talibun ha. So mag-aaral siya talaga. Then pag hindi niya alam, kiklik niya. Diba? So matututo rin sila. Okay, the last. Ahadith. What is hadith? The saying. Saying. The plural is ahadith. Ahadith is the plural of hadith. Okay, saying. Ayah. Verse. Okay. Okay, verb tayo. Ikhtara, yaktaru. What's ikhtara? Choose. I choose. Choose. He choose. Pinili niya. Ikhtara, yaktaru. Okay? Tadbirul manzili. Chapter 12 to, housekeeping ang sinabi ko sa inyo noon, no? Housekeeping. Okay? Housekeeping. House management. Pwede rin yan. Okay. Home management. Pwede rin yan. Housekeeping. Okay? Tilka. That. Feminine to. Ano yung masculine niya? That. Yan. Dalika. Remember, ha? Tilka. Dalika. Yes. Hada. Hadihi. Okay. Tilka for baid. Tilka for baid. Hada and hadi for karib. Meaning, like this, hawak mo or malapit ito lang. But pag malayo, you use dalika masculine, that, and feminine, tilka. Okay? But singular, ha? Okay. Jam'u tawabi. Okay? Jam'u tawabi. Yes, jam'u tawabi is stamp collection. Yes, stamp collection. Selyo, ha? Tinipong selyo. Okay? Jam'iyatu sahapa. Ha? Jam'iyatun is association. Samahan. What is sahapa? Journalism. Okay? Meaning, association of press or association of journalism. Jam'iyatul ulum. Pag binasa mo ito, hindi jam'iyatul ulum, jam'iyatunil. Ganun ang basa rito, ha. Jam'iyatun plus amsatul wasal, jam'iyatunil ulum. Okay? Yan ang correct tajwid nito. What is jam'iyatul ulum? Association of Science. Yes, samahan ng siyensya. Okay. Janahun. Like a kismun.
Janahon Seming Kismun. Section. Section. Okay? Section. Saan tayo? Rakis. Chip. Yes, chip. Anong chip? Mura. Okay, chip mura. Riyada? Sport yan. Yes, sport. Hindi riyadiyat. Riyadiyat si mat. Riyadatun is sport. Riyada. Very good. Sabaha. Morning. Sabaha. May tamar buta. Sabaha. Kapag si morning, pinutol ko, sabaha lang yun. Sabah. Ito, sabaha. Swimming. Yes, sabahatun. Okay? Sabahatun. Sapar? Sapara? Sapara? He travel. Yes. Suhup. Sahipun. Sahipatun. Suhupun. Newspaper. Newspaper. Papers. Yes. Sagir. Small. Ito. Sagir is small. Okay? Sagirun. Siniyun. Ha? Chinese. Very good. Siniyun Chinese. Very good. Alhamdulillah. Okay? Tabiun. Ito yung plural ng tawabi. Okay? Tawabi. Kanina sinabi natin, Jammu Tawabi, stamp collection, stamps collection. That's a plural, tawabi. And the singular is tabiun. What tabiun? Stamp. Okay. Tabaun. Okay, tabaun. Okay. The plural is tawabiu. Tawabiu, mapailu. Pati piput al, magagawa na itong complete conjugation. Declination. At tawabiu, at tawabiya, at tawabii. But if you drop the al, tawabiu, tawabiya, tawabiya. Because of the dipton. Okay? Arabiyun. Arabic. Okay. Galin. This is a ismu. Expensive. Mangkus. Expensive. Actually, say galiyun. Ha? Galiyun. Galin. Okay. Purusia. Oh, sports din to. Ha? Horse riding. Horse riding, yes. Sakay ng kabayo, sports din yan. Purusia. Kasir. Short. Kasirun. Short. Maiksi. Maliit. Maiksi. Kabir. Large, big. Very good. Okay. What's this? Kuratul Kadam. Kuratul Kadam. Football. Yes, football. Luga. Language. Majallatun. Magazine. Murasala. Murasala is correspondence. Yes, correspondence. Sulat. Okay. Mufid. Al-qira'atu mufida. Easy. The reading is beneficial. Mufidun. Mufidatun, mufidun. Okay. Alhamdulillah. So we will stop here. Sa susunod, pagpapatuloy natin sa linggo. Now, this is our schedule in how to speak pure Arabic language. Today is Thursday, Huwebes, after Maghrib. On next Thursday, hindi na itong schedule natin. After Duhur na. After Duhur na next Thursday. Okay? And after Maghrib, we will begin inshallah in Balag. We will begin in Balag. So, yung Sunday natin sa hindi magbabago yon. Only this Thursday. So, Thursday after Duhur to. Remember, walang pasok si Abdullah. But this is not mananatili. This is temporary lang kasi ayon sa schedule, nag-aaral din kayo sa paralan, ayon sa schedule ninyo, nagpapalit tayo. But alam natin, vacation na, so malaya tayong makagawa ng mga schedule natin. So remember, this, how to speak pure Arabic language, sa Huwebes ngayon, gabi to, hindi na, after Duhur na. At itong oras na ito, magiging balag. We will begin the new class about the Al-Balag. Okay? So we will continue this on Sunday. Itong mga vocabulary natin.
Hindi pa tayo papasok sa book 2 na itutuloy natin. Sasariwain pa natin ng marami pang vocabulary, inshallah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.